были, присутствовали на воскресной лекции вечерней в связи с Бармоцевой, и там мы в деталях обсудили последовательно, что такое пратишта. But there are some devotees who have come yesterday and therefore they may have missed that. So I will, in a nutshell, I'm not going to describe what is the installation procedure, but what is installation. Only that small portion I am going to tell again. Но так как некоторые преданные приехали только вчера, я вкратце объясню и перескажу не все детали, не саму процедуру, процесс установления, но именно вот само установление, что оно в себе содержит. Да? Хорошо. So we hear the word prana pratishtha. Everybody has heard this word? Итак, мы слышим слово прана пратишта. Все слышали это слово? So what is that? We need to clearly understand. И что же это означает? Нам нужно четко понимать это. Srila Prabhupada is the founder acharya of our movement. Шрила Прабхупада является ачарьем-основателем нашего движения. So as long as he was personally present on the planet, he personally installed all our ISKCON deities. И до тех пор, пока Шрила Прабхупада присутствует в нашем движении, он лично сам устанавливал все божества. In some cases, he was 10,000 miles away in India, and in some temple in America, he was installing deities. И были такие случаи, когда он находился в Индии за 10 тысяч миль от Америки, где устанавливали божества. He will write, so now I am naming your deities Radha Gokulananda. И он писал письмо, что теперь я называю этих божеств Рада Гокулананда. I advise that you put in all your strength, utilizing all your intelligence, you kindly serve Radha Gokulananda very nicely, and thereby you may advance spiritually. И теперь я прошу вас поместить использовать все свой разум, все свои силы для того, чтобы должным замечательным образом поклоняться Рада Гокулананде и таким образом прогрессировать духовно. In some cases, he had only candles with him. He did not even have lamps that we are having here. В некоторых случаях у него с собой ничего не было, кроме каких-то свечей. У них даже не было светильников, которые у нас сейчас есть. So he waved the candles. И он просто свечками вот так обмахивал, крутил. And then he asked the devotees to start worship. И затем он просил преданных начинать поклонение. In some other cases, he had devotees make a big celebration by having a nice grand abhishek. А в некоторых случаях он просил преданных провести грандиозное празднование, которое включало в себя пышную церемонию абхишеки. On some other occasions, he had a grand abhishek with all panchagavya, pancha amruta, everything, and along with that, he also performed the Vedic fire sacrifice, yajna. А в других случаях была роскошная церемония абхишеки, которая включала в себя панчамриту, панчагави, предложение этих благоприятных жидкостей, и вместе с этим церемонию жертвоприношения яги. On some other occasions, he had all the local brahmanas come and chant all the big mantras, make many yajnas. А в других случаях он приглашал местных браманов, и они собирались все вместе и проводили большую ягью, читали мантры. Especially in places like Hyderabad and Vrindavan, he did all these things. Особенно в таких местах, как Хайдарабад и Вриндаван, он проводил все эти моменты. So, did Prabhupada install the deities or he did not install the deities? И что же, Прабхупада, он установил божества или не установил? Or only where the yajna was done or abhishek was done, only those deities were installed, other deities were just start worship.
И что получается, что там, где была проведена церемония абхишеки или яги, вот там действительно была установка. А то, где этого не было, то просто он сказал, ну, начинайте поклоняться. Так? So what do you all think? Installation was done by Srila Prabhupada or not done by Srila Prabhupada? Как вы все считаете, что думаете, установление божеств было проведено Шрила Прабхупадой или нет? Да? Да, yes. Okay. Хорошо. But it's all completely different from what our understanding is. There was no big yajna, fire sacrifice, no big feast. Но это расходится с нашим пониманием и обычным, как это происходит с пышной яги и пиром, большой церемонией. In one temple he said, you place the deity on the altar and begin worship. That's all he did. В каких-то местах он даже просто сказал, поместите божественный алтарь и начинайте поклонение. Это все, что он сделал. So, did he install or he did not install? In those cases at least. Итак, вот, по крайней мере, в этих случаях, так он установил божество или нет? He installed. Он установил. Then what is installation? Is it some yajna? Так что же Is it является some festival? установлением божеств? Is it some abhishek? Фестиваль Абхишека. So what is it? What is installation? Что же из собой представляет установка? Просьба чистого преданного. You were saying desire, strong desire of devotee. Strong desire of the devotees. Сильное желание преданных. So I have got strong desire Вот у меня есть сильное желание. to worship. От Шрилы Прабхупады просил. А Пратьяна Прабху said that strong desire of devotees and Prabhu said strong desire of Prabhupada. Yes. Да. If it is just strong desire of Srila Prabhupada alone, that is not sufficient for us to start the worship. Если это просто только чистое и сильное желание Шрилы Прабхупады, то для нас это недостаточно для того, чтобы начать поклонение. For example, was it not the desire that every house must become a temple? Is it not the desire of Srila Prabhupada? А разве у Шрилы Прабхупады не было желания, чтобы каждый дом стал храмом? So, we can start deity worship in everybody's home, in mlecha's home, in meat eater's home, in drunkard's home, in woman hunter's home, everybody's home we can start worship deities. Таким образом, получается, мы можем начать поклонение божествам в домах млеч, мясоедов, алкоголиков и прочих. Yeah, we cannot. Мы не можем. So then what is installation? Again question remains. Тогда вопрос остается открытым. Что же такое из себя представляет установление божеств? Think. Думайте. Start giving work to your first floor. Yes, thank you. Это условия чистоты, куда может Господь прийти. Maybe it's about the place, the purity, where deities can come. Place. All right, I have a pure place. So I have got extensive this one. So I can start worship. Ну вот, допустим, у меня есть большое, чистое место, такое богатое, роскошное место, что я могу начать поклоняться? Yes. To not only have a place, but to know the person who we're going to invite and know all the details, all that he likes. Маша говорит, что да, это не просто место, но еще знать, приглашать эту важную личность и знать все, что он любит. So who is going to invite? А кто же тогда пригласит его? Может быть, это вот это состояние, атмосфера сотрудничества преданных, которое позволит о Господе заботиться. Maybe it's the congregation, the mood, the spirit, when devotees they come All these together. are all not wrong answers. Прабху говорит, да, когда преданные сотрудничают вместе, да, ну, все это правильно, это все не является неправильными ответами. They are all part of the answer, Они все являются частью ответа, but they are not the answer. но они не являются главной частью, составляющей самим ответом по себе. So the real thing is И по сути дела, permission разрешение of Srila Prabhupada Шрилы Прабхупады to begin the worship. начать поклонение. When he did yajna, that means he gave his permission. Когда они провели яги, это значит, он дал разрешение на это.
When he agreed to do the abhishek, that means he gave his permission clearly. Когда он согласился провести абхишеку, это значит, он четко дал свое разрешение на это. When he said, all right, simply place the deity on the altar and begin worship, that means there is permission. Когда он сказал, хорошо, поместите Божеств на алтарь и просто начните поклонение, это значит, в этом присутствует его разрешение. When he named the deity, I am calling the Gita Nagari deity as so and so, that means it is permission. И когда он пишет и говорит, что вот я называю Божеств Гитанагари таким-то, таким-то именем, это значит, он дает свое разрешение. So now everybody understands, agrees? Теперь все понимают, все согласны? Да? Yes, да. Okay. So, the most important component or element of installation is the permission and the blessing of the spiritual authority. И таким образом, самый главный компонент и элемент составляющий – это разрешение, благословение духовного учителя. Supposing I have 100 acres of land, Допустим, у меня есть 100 акров земли, beautiful buildings, прекрасные здания, I've got all the facilities, все необходимые условия есть. but my spiritual authority is telling me, do not install. Но мое духовное руководство, наставники говорят, не устанавливай божество. So if I do something, now I have land, I have buildings, I have infrastructure, I have got deities. So can I start worship? Но получается, у меня же есть и земля, и дом, и все необходимое. Я могу начаться поклоняться божествам? Cannot do it. Не можем. So no installation. Нет установления. Even though we don't have anything, even though we have everything else, because the spiritual authority has not given us the permission, Даже несмотря на то, что у нас есть we все cannot необходимое, install. а духовные наставники руководства они не дало свое разрешение, то мы не можем установить. If we, in spite of that, overrule our spiritual authority, and then if we begin worship, then it becomes a big aparadha, offense. А если мы переступим через духовное руководство и начнем, несмотря ни на что, поклонение, то это будет большой аппарат оскорбления. Am I correct? Я прав? Everybody agrees? Все согласны? So this is the principle that every single member of our society, the International Society for Krishna Consciousness, must understand and must agree to follow. И это то, с чем должны согласиться и что должны понять все члены общества знания Кришны, согласиться с этим и следовать этому. So the most important component is the permission. И таким образом самый важный компонент, составляющий, это разрешение. Approval. Когда это одобряют. So as long as Srila Prabhupada was physically, personally present, we could ask him, Srila Prabhupada, we want to start. Do we have your permission? Yes, my blessings are there. Go and you can start the worship. So then it is there. But now Srila Prabhupada is not physically, personally present here. So whom do we have to ask somebody. So whom should we ask? И таким образом, в то время как Шрила Прабхупада присутствовал здесь, на этой земле, мы могли подойти к нему и спросить Шрила Прабхупада, можем ли мы поклоняться. И он мог сказать, да, у вас есть мое разрешение, есть мое благословение, поклоняйтесь. Но сейчас, когда Шрила Прабхупада физически не присутствует на этой земле, к кому же нам обращаться? Кого спрашивать? So whom should we ask? Кого спрашивать? Go and stand in front of Prabhupada. Prabhupada, I have got great love for other Krishna deities, so I am going to. So can I start? So suddenly some wind will be there and one flower will fall. Permission given, permission granted. So we can do that. И
И таким образом кто-то может подойти к мурти Шрилы Прабхупады и сказать: дорогой Шрила Прабхупада, у меня есть такая большая любовь к Раде Кришне, поэтому я буду поклоняться этим божествам. И тут подул ветер, лепесточек или цветочек упал Шрила Прабхупады, во, знак, все, благословение, разрешение одобрено. Can we do that? Можем мы так действовать? So then whom should we ask? Тогда кого же мы спрашивать должны? Shall we ask our temple president? Может быть, президента храма? Everyone is whispering GBC. Все GBC. шепчут GBC. Okay, all right. Хорошо. So Итак, here Mahabharat Prabhu is our GBC. а вот Махабхарата, к примеру, наш GBC. So now we'll go and ask him. И теперь мы пойдем к нему и спросим. So we have got Dayalvita and Shachisuta, we have got Jagannath, Baladev, Subhadra. Now on this area we want to have Radha Krishna Ashtasakhi. И теперь вот у нас есть здесь Далмита Шчисута, а здесь в сторонке Джаганнат Бадев Субхадра. И вот с другой стороны как раз место. Можно туда Рада Кришна и еще Аштасахи поместить. So can our GBC give us permission? И может наш GBC дать нам разрешение? Yes and no. Да и нет. Yes, because first his permission is required. Да, потому что в первую очередь его разрешение. No, because he alone cannot take the decision. И нет, потому что он в одиночку не может принять это The решение. whole GBC body has to take a decision. Все GBC, участники, члены GBC, они должны принять это решение. But GBC is extremely busy. They have got so many things to attend to. Но GBC-то у нас очень-очень занято, и им нужно принимать участие в стольком огромном количестве собраний и решений. So we cannot keep disturbing them. I want to install, I want to install, I want to install. So they have made a special purpose vehicle for this installation process. И таким образом мы не можем постоянно беспокоить в отношении установления Божеств, спрашиваем, можем ли мы установить, можем ли мы установить. И для этого GBC они установили специальный отдельный орган, инструмент, за счет которого можно будет решать все эти вопросы установки. That special purpose vehicle is a committee, and this committee is nothing but deity worship ministry. И этим является как раз инструментом, это комитет министерства поклонения божествам. So the deity worship ministry has been ordered, instructed by the full body of the GBC. Now you oversee all the installation process. И таким образом Министерство поклонения божествам не только отвечает, а им дали как указания и наставления приглядывать за всем, что касается поклонения божествам. So therefore, it is the deity, ISKCON deity worship ministry that gives permission. И таким образом это Министерство поклонения божествам является теми, кто дает разрешение. When ISKCON deity worship ministry gives permission, it means that your Guru Maharaja's blessings is there. Your GBC's blessing is there. The entire body of GBC's blessing is there. И если Министерство поклонения божествам дает вам разрешение на поклонение, то это представляет собой и благословение вашего духовного учителя, и благословение GBC, и благословение всех членов GBC. So today, in this session, we'll see what is the exact procedure for approval of installation. И сегодня мы посмотрим пошагово, какая система получения этого разрешения об установке божеств. So this is called as the overview of approval process for installing deities in ISKCON. I think we still have problem No problem. placing it. So maybe we can just maybe show No the screen, problem. share. No? No problem. Может быть, в чат скинем. I can. Everybody has got phones. А у всех телефоны с собой? Okay, so. But no internet. But don't worry. You know, too much complication. DYSS, no, DY underscore SS, so many things. Let's not waste time. Давайте не будем тогда тратить время, пытаясь разгадать пароли, подключиться к Wi-Fi.
You will get this. In fact, every devotee must have this. And especially all managers and head pujaris must know this. Вы все это получите, и на самом деле все менеджеры, все пуджари, они должны обладать этой информацией и знать это. Sometimes even higher leaders are unaware of this process, and this leads to great difficulty. So therefore, we should have this disseminated, distributed to everybody. И таким образом, из-за того, что этой информации нету, то очень большие проблемы возникают, поэтому эта информация должна быть распространена для всех. So this has been enabled by a GBC full body resolution. И таким образом это было составлено и утверждено всеми членами GBC как резолюция. And the subheading is resolution on installing deities in ISKCON premises. И таким образом это включает в себя установку божеств в храмах центра ИСККОН. Okay? So, it says that any ISKCON center wishing to install any deities for public temple worship any ISKCON center wishing to install any deities for public temple worship Любой центр ИСККОНа, который хочет установить божества для публичного храмовского поклонения, or commence the worship of any deity или совершать поклонение любым божествам in an ISKCON center в центрах ИСККОН, must first receive a certificate of readiness должны сначала получить сертификат о готовности for the said deities. для этого комплекта божеств. So can somebody tell what I told now? А кто-то может сейчас пересказать, о чем я сейчас говорил? Да? Любая группа вайшнавов должна получить разрешение для установления данного комплекта божеств. Разрешение от министерства поклонения. Any group of the Vaishnavas who want to start worshiping the deities, they need to get a permission from the deity worship ministry. And how do we say that deity worship ministry has given permission? А как же мы скажем, поймем, что министерство по божествам дало разрешение? Certificate. Give us certificate of paper. Yes. Дадут документ. Certificate of readiness for worship. COR. Дадут сертификат о готовности поклонения. All right. Now I have one more complication. Сейчас еще одна, так сказать, So трудность. I am a temple president. Допустим, я президент храма. So I wanted to have Gornita deities. И я хочу, чтобы были божества Горнитай. So I got COR from the deity worship ministry. И я, допустим, получила этот сертификат от министерства. So now 6 months over. И прошло 6 месяцев. I want to install Radha Krishna deities. И я теперь хочу установить божества Рады Кришны. So do I have COR or not? У меня есть этот сертификат? Он действует или нет? Expired. Expired. Мата Mataji told. Нет. же рядом сидит и головой кивает из стороны в сторону. Perfect. So the certificate of readiness is given only for one particular deity. It cannot be extended for other deities, 100 deities. Да, и если сертификат он дан, то он дан на определенных божеств, и он не может распространяться на сотни других видов и форм Господа. So if you have asked for permission to begin worship of Gornitai and you got COR for Gornitai and you install Gornitai, then that certificate of readiness is over. It cannot be used for any other deity. И таким образом, если вы запросили сертификат на поклонение Горнитаю, и вы привезли божеств Горнитаю, их установили, поклонение проходит, то после этот сертификат не может приниматься и распространяться на каких-либо других божеств. То есть он таким образом свою функцию выполнил. So much is clear for everybody? Для всех эта часть понятна, ясна? Okay. So now we move forward. Теперь мы будем двигаться.
находится. So the center, the ISKCON temple that wants to worship, they have to contact deity worship ministry. How to contact? Whom to contact? И, допустим, храм Исконский, какой-то центр, они хотят поклоняться божествам. Но кому же им обратиться, с кем связаться, сконтактироваться? You need not contact anyone physically. Вам физически связываться ни с кем не надо. You can be in any portion, part of the world. Вы можете находиться в любой части точки Земли. All you have to do is get onto the internet and get onto our deity worship ministry website. Все, что вам нужно сделать, нужно зайти в интернет, на сайт Министерства поклонения божествам. And the URL for the deity worship ministry website is www.deityworship.com. DITYWORSHIP.com. Вот вам адрес. Return. Нажали. Вот. And the moment you do that, Radharani will appear on your screen. И момент, когда вы это сделаете, Радарани проявится на вашем мониторе. Okay? Хорошо? And then you have to find resources. What you have to find? И тогда вам нужно найти ресурсы And then click on it. и нажать на них. And there you will find the application form for certificate of readiness or beginning deity worship. И там вы найдете сертификат, который нужно будет заполнить, чтобы вы могли начать поклонение божествам. So is this clear? С этим все понятно? Okay. Now who should do this? Who should find this application? Хорошо, а кому же нужно заходить в интернет и находить эту форму? Temple President? Yes, the temple president has to do it because not that I am head pujari and I have got one small deity. I want big deity. Then without telling my president, I do everything. I cannot do that. I should not do that. Это не так, что я действительно, как Божеств правильно сказал, президент храма должен отправлять эту заявку, а не так, что старший пуджари, он захотел, у него есть маленькие божества, он захотел больших божеств, и он сам сел, быстренько все заполнил. Okay? So now, who should file the application? Ideally? Итак, в идеале, кто должен заполнять эту форму заявки? В идеале. Temple President. Temple president. Everybody understood this Президент point? храма, все поняли, да, этот момент? Okay. Now, where he will find this online application? А где же он найдет эту онлайн-форму для подачи заявки? Same address that you gave us. Yeah, same address. deityworship.com. Да, deityworship.com. Okay? Sign. So 2 points are clear now. То есть два этих пункта момента они Now, you may not be actually opening a center, but somebody will require this information. И, допустим, вы сами не будете открывать храм, но кому-то понадобится эта информация. So if you know this, you can share this information with them. И если вы обладаете этим знанием, то можете поделиться этой информацией с другими. And it will become very easy for them. И тогда для них этот процесс станет очень простым. Да? Да? Okay. So, filing the application means answering so many questions. И заполнение формы обращения подразумевает под собой ответ на множество вопросов. So many questions you have to answer. Столько большое количество вопросов нужно. By answering the questions, you will automatically know whether you are ready or not ready to begin a new deity worship. И в процессе ответа на эти вопросы вы сами уже поймете, готовы ли вы к поклонению новым божествам. So they will ask, how many devotees you have? И они спросят, сколько у вас есть преданных, кто готов поклоняться? Me, my wife. Я, моя жена. Me, my wife. И я и моя жена. Two. Ну, два. Okay, my 4-year-old son. Ну ладно, еще 4-летний сын тоже. One babushka and one yadushka are coming every day. Ну, еще бабуся с дедусей приходят каждый день. Oh, okay, 5. Ладно, 5 набралось. It does not qualify for 5. Но это не соответствует 5. So this tells you that actually we are not ready
to begin worship. И это говорит вам о том, что на самом деле вы не готовы начать поклонение. So before the temple president submits the application, he himself is about the filing process. И прежде чем президент храма сам отправит эту заявку, он будет сидеть и отвечать на все эти моменты. So you see? Видите, каким образом? Okay. Понятно, да? So if a center wants to install the deities, Если храм apart from those given by Srila Prabhupada, помимо тех, которые уже дал Шрила Прабхупада, then even the ISKCON deity worship ministry cannot give permission. даже министерство поклонения Божествам не может дать разрешение. Please understand this point very carefully. Пожалуйста, внимательно обратитесь на этот момент и постарайтесь его понять. One devotee from Moscow, he went to say Sri Lanka. Допустим, один преданный из Москвы, он отправился в Шиталангу. He went to Tirupati Balaji temple. Или поехал в Тирупати в Баладжи храм. Or he visited some Narasimha temple. Или посетил какие-то храмы Нрисимхадева. Very beautiful worship, gorgeous worship. He got inspired. Очень красивое, роскошное поклонение. Он вдохновился. Now he developed desire. I want to install Balaji in Moscow city. И теперь он развил вот это желание, чтобы установить Баладжи в Москве. So if you write to us, the deity worship ministry, that we want to install Balaji deity, then even we don't have power to give permission to that deity. И если вы даже нам, в Министерство поклонения Божествам, напишите просьбу установить здесь Баладжи, даже мы не можем вам дать разрешение на установку такого божества. The deity worship ministry, Jai So the deity worship ministry can give permission only for 4 items. Which are they? Radha Krishna, Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan, Gaurnitai or Panchatattva, and Shalagram Shila. That's all. И Министерство поклонения Божествам может дать разрешение на поклонение только 4 видам божеств. Это Горнитай, Рада Кришна, Джаганнат, Баладев, Субхадра, Судашина и Шалаграм. These 4 personalities or sets of deities are approved by Srila Prabhupada for all temples. И эти 4 личности или 4 вида божеств, форм, они одобрены Шрилой Прабхупадой для поклонения. If somebody wants to have Narasimha, Если кто-то хочет Нрисимхадева, or if somebody wants to have Sitaram, Lakshman, Hanumanji, если кто-то хочет поклоняться Ситараме, Лакшману и Хануману, or some other deity, или каким-либо другим видом формам божеств, then our job is to just inform the executive committee of the GBC. That is all we have to do. And then we wash our hands. Then you have to deal with GBC, executive committee. И тогда наша задача уже как министерство это передать эту информацию к исполнительному комитету GBC, и все, наше дело сделано, дальше уже они будут разбираться с GBC. So what you have to do? И что же вам нужно делать? Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Prabhu, Prabhu, we want to worship, so can you give permission? No, not this kind of dealing. You have to be able to give them solid, concrete reasons why you think you want to worship Krishna Balaram, you want to worship Ram Darbha, you want to worship Narasimha. You have to give reasons, and that reason should be reasonable enough. It should have good cause. Then only the GBC EC will give permission. И таким образом это не значит, что вы теперь должны находить Махараджа и перед ними так выискиваться, виляя и просить: ой, Махарадж, можно было установление, может, и так далее. Нет, это не нужно делать. Но вам нужно предстать перед Махараджами GBC и дать им четкие, основополагающие информацию о том, почему вы хотите поклоняться божествам, к примеру, Кришна Балараме или Раме или другим формам Господа. И это должно быть не просто какая-то убедительная информация, она должна быть очень
четкой, разумительной и основополагающей. Тогда они смогут дать разрешение с легкостью. For example, somebody is opening a temple К примеру, кто-то открывает храм. in say Chitrakoot, В Читракуте, например. where beautiful pastimes of Sri Ramachandra took place. Где прекрасные лилы Рамачандры произошли. So, such a temple president, if he writes to the GBC saying that this is the land of Sri Ramachandra, everybody comes here to worship Lord Rama. So, if our temple also has Rama's deity, then it will be an additional attraction for us. So, they may say, all right. И таким образом, если в данном месте президент храма, он напишет GBC о том, что ну вот мы находимся на земле Рамачандры, где происходили эти лилы, и если в нашем храме будет присутствовать божество Рамачандры, то это будет еще больше привлекать и вдохновлять людей на поклонение. И таким образом, пожалуйста, дайте разрешение, и тогда GBC могут сказать «хорошо». So, is this understood? Это понятно? So, by choosing to have a deity which is not standard, Выбирая поклонение божествам, которые не являются стандартными, которые дал Прабхупада, what you are doing to your application, processing time, you are increasing it or shortening it? вы таким образом выбирая этих божеств, увеличиваете или укорачиваете время своей аппликации формы обращения? Increasing, shortening. Как увеличиваете шансы или уменьшаете? So unlimitedly it may go on because GBC has got so many things to discuss. И по сути это может просто неограниченное время занять, потому что в GBC столько есть моментов, которые требуют обсуждения. So if you want quick result, what deities you should choose to worship? Поэтому если вы хотите быстрый ответ, то поклонение каким божествам вы должны выбрать? 4. Фантастической четверки. Yes. Radha Krishna, Gaurnitai or Panchatattva, Или Панчататтва. then Jagannath Baladev Subhadra, Shalagram. Very easily you get. Очень легко вы получите разрешение. Okay? So this information you can keep on sharing with others. So the application, GBC looks for extraordinary justification to give permission for your request, to accept your request for worshipping special deities. И таким образом вы можете делиться, распространять эту информацию, и дальше, после вашей заявки, министерства GBC, они будут смотреть и искать непосредственные доводы и то, на что они могут основываться, чтобы дать вам это разрешение. Okay? Хорошо? So, the first thing the temple president should do is that he should file the application online. Итак, первое, что нужно сделать, это президент храма должен заполнить форму онлайн-заявки. Having done that, he should not simply keep quiet. Когда он это сделал, он не может просто тихо и So спокойно сидеть. the temple president or the other officers of the temple should proactively do something more so that the process of getting permission is speeded up. И таким образом, после этого и президент храма, и, возможно, другие менеджеры руководства храма, они должны активно действовать, чтобы ускорить процесс получения одобрения заявки. You should take permission of the local GBC or GBCs if there are more than one GBC. В первую очередь, вам нужно получить одобрение разрешения местного GBC или нескольких GBC, если у вас таковые являются. So you should, they will ask questions. Why already the temple is there? Why you want to install? What is the reason? So many questions they may ask. И они зададут множество вопросов. Зачем вам еще один храм? Есть же уже и так далее. And you have to convince them. И вы должны будете убедить их. And then you have to get a letter of recommendation from them. И тогда вам нужно будет получить от них письмо рекомендаций. This you should forward to the deity worship ministry. И его вам необходимо будет переслать в Министерство поклонения And Божеств. the main original document you keep in your file. А непосредственно оригинал этого письма вы сохраните у себя. This letter you should also give to your local area manager, like regional, I don't know what they call here. Regional secretary. Okay, so now Prabhuji is also regional, isn't it?
Hari. Sadhu Priya Prabhu? Yeah. Он теперь оригинальный секретарь. Yeah, like Sadhu Priya. So like Sadhu Priya Prabhu. So in each region of Russia, there will be different regional secretaries. So now you should convince the regional secretary also. We're lucky we have 2 in 1. One or two. И Шламрам говорит, что и затем нужно будет передать тоже эту информацию, это письмо региональному секретарю. И у нас в храме это с недавних пор стало также Саду Прия Прабху, а в нашем случае 2 в 1, он является президентом храма и региональным секретарем. Он говорит, ну да, и какой бы ни был региональный секретарь, ответственный за тот или иной регион, нужно будет передать эту информацию ему. Now what they will check? И что же они будут проверять? First of all, the yatra must be stable. В первую очередь ятру, которая должна быть стабильной. They should have a proper address. У них должен быть стабильное место расположения, адрес. Today they are in one place. Tomorrow they go to another place. Yesterday, day before yesterday, they were in some other place. So when we are moving, we don't have a permanent residence. Then what is the use of installing deities? А не так, что It becomes difficult to serve the deities. А не так, что сейчас мы живем в одном месте, а на следующей неделе потом переедем еще куда-то или еще куда-то, а на днях мы вообще были еще в 3-м, 4-м месяце. Не так, то есть должно быть постоянное место жительства, место, где находится храм, иначе будет очень трудно таким образом поклоняться божествам, если постоянно переезжаем. And then there will be what is known as a divisional council. That means many regions will form one council, one council. И таким образом у вас сформируется совет, то есть с разных регионов у вас будет один совет. Some 3-4 places, like in India, we have 4 divisional councils. То есть в Индии у нас таких советов 4, то есть можно с разных мест. So it's called as SIDC or WIDC or NIDC or EIDC. SIDC means South India Divisional Council. That means all the centers in South India, in the 4 states of Andhra Pradesh, then Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. So they all have one chairman. То есть такие штаты, как Андхра-Прадеш, Карнатака и прочие, находящиеся в Южной Индии, они относятся к этому отдельному Южному Индийскому совету. So in this way, you should approach that body also and get permission from them. И таким образом вам нужно не обратиться к этому совету и также получить от них разрешение. So all these should be sent, information should be sent to the deity worship ministry, and these should also be sent to your legal authority here. There should be some legal society here representing all ISKCON centers of Russia. To that place, in India we call it as the Indian Bureau. И таким образом вы должны отправить также письма вот этим всем личностям, и в том числе у нас, допустим, в Индии есть такое индийское бюро. Это личность или тоже бюро, которое является местным авторитетом. То есть помимо всех вот этих органов и советов, комитетов, наверняка в каком-то городе или в районе есть определенная личность, которая является этим ответственным. So that bureau, they have got lot of information about all the temples and all their legal things they know, because if you have any problem, legal problem, you cannot independently go to a lawyer and do something. You have to go through them. То есть определенное официальное лицо, через которое вы можете обращаться, не так, что вы сами по себе идете к адвокату и действуете. Нет, это должно быть определенное или бюро, или официальная личность. So that legal body knows what is the problem of each and every temple. И эта официальная личность, она обладает информацией о всех храмах и о всем, что там происходит. And what is the problem of those, some leaders maybe, posing as big leaders, but they know that man is problem, this man is problem. So if we give permission, then he may mess up something. So they will not give permission. И эта официальная личность также обладает информацией о всех проблемах в различных храмах и также о тех личностях, которые могут принести эти проблемы, и они могут сказать, что вот здесь можно, но там эта личность может создать какие-то
в противовес проблемам. Okay. So in this way, the local GBCs will give certificate, good conduct certificate for the administrative capability, financial capability and spiritual credibility of the leader who wants to install deities. И таким образом GBC, вот, министерства, они дадут этот сертификат, это одобрение для той духовной личности этого официального лица, в том числе, который будет непосредственно устанавливать божества на основе его финансового состояния, возможностей, financial, духовной, spiritual, administrative, и административной. And then the local council, that divisional council, they will check whether this temple is going to collect money in some other place. You know, in Russia also you will have problem always. That, you know, some devotee is going to some other area and then distributing books. They are becoming very angry. Hey, you are coming to my area and distributing books. Now what I will do? Where I will go? И также местные советы, они обратят внимание на то, чтобы не происходило такого, как, допустим, происходит в России иногда, когда кто-то едет из одного места в другой район или зону и начинает там распространять книги или собирать пожертвования. То есть они убедятся в том, что такого So all those matters are all resolved in each level. И таким образом они разрешат различные вопросы на различных видах уровней. So therefore the local GBC should give no objection certificate for the temple president to install, and similarly the divisional council also should give certificate for the temple president to install, no objection certificate. И таким образом не только GBC, но и региональный совет или различные другие советы, которые существуют в той или иной регионе и зоне, они должны дать все свои одобрения о том, что они не имеют ничего против. And the legal body will check whether land is in the name of ISKCON. И административно официальный ответственный человек, он проверит все официальные документальные вопросы касательно земли, может ли она принадлежать ИСККОНу. Whether long-term worship possibility is there or not. Присутствует ли там возможность поклонения божествам на долгосрочной постоянной основе? So if all these things are done, then the legal body will tell the deity worship ministry, if you approve, from our side all approval we have given. So only now you have to approve. И таким образом, если это официальное лицо даст все свои рекомендации, одобрения, предоставит эту информацию министерству, то скажет о том, что со своей стороны мы даем полное одобрение, согласие, теперь все зависит от вас. Okay. So now deity worship ministry's job is there. И теперь наступает пора работы для министерства. Each area has got deity worship ministry representatives. Каждая зона имеет представителя Министерства поклонения божествам. For example, for CIS area, Dhwani Mataji and Vishnuratha Prabhu, they are the representatives. К примеру, для России Вишнурата Прабху и Мата Джитхвани являются представителями министерства. So, when you have filed the application, immediately Vishnuratha Prabhu will receive information from the ministry. И таким образом, когда вы, допустим, из России подаете какую-либо заявку в министерство, то министерство сразу оповестит об этом Вишнурата Прабху и Мата Джитхвани. And then they will contact the temple president. И тогда они лично свяжутся, контактируют с президентом храма. So they will ask, how many devotees are there, what is existing there, what is not existing, what is the construction. So, if necessary, what they will do is, they will also make a trip to that place. И таким образом, что они сделают? Они будут спрашивать, сколько у вас человек, что у вас там есть, чего там не хватает, а что насчет здания. И в конечном счете они также туда приедут. For example, a temple president may not know, or the construction engineer may not know what facilities are required for worshipping the deities. К примеру, сам президент храма или даже инженер, который отвечает за само здание, он может не обладать информацией о том, что необходимо для поклонения божествам. So that engineer may think, I require a long hall, wide enough, so that lot of devotees can stay here and take darshan of deities. That's all he knows. И таким образом этот бедный инженер может думать, что, что нужно? Большой, широкий такой, длинный
зал для того, чтобы преданные могли все спокойно туда поместиться и получать даршан божеств. Это все, что он знает. So, but he will not know that there is known as what is known as backup room, pujari backup room, then paraphernalia room, then dress room, then ornament storage room, then change room required for the devotees. So like this, there are so many facilities that are required. Но в то же время он не задумывается и не подозревает, что помимо этого еще есть множество помещений, которые включают в себя и комнату для пуджари, для переодевания, и непосредственно пуджарские помещения, склады, гардероб для божеств, где будут храниться украшения и множество другое. Все эти моменты, они необходимы. For example, a simple thing, just how many wash basins is required in a pujari backup room. He will think, they are going to wash some arti plate, that's over, one is sufficient. He may decide. But actually it is not sufficient. You had darshan, you had such a big festival 3 days back, 2 days back, and such a big abhishek. So how to wash all that? Shall we take all these parts to the this one, some other place and wash? No. So these devotees who are trained, who are experienced, so they can guide this society, the new temple. Okay, you have this here, you have this here, this much. Somebody will think, altar, how much I require? I require only 10 feet, that's all, nothing more. Because only 3.5, 4 feet is altar, and then this 6 feet is there, more than sufficient. But no, he does not know. He has to move around, and at the back only they have to do archana. And while doing archana, somebody will come with all the dresses. So many things will happen. It is like a mini city. The entire Garbhagriha altar is working like a big city. So many movement of traffic will be there. And how the okay. Sorry, I had to. И таким образом этот инженер может подумать, что, окей, устанавливаем раковину. Сколько раковин можно? Да, что у них там пару параферналий, одной раковины хватит. Но он не думает о том, что параферналий-то много и разного вида поклонения происходит. Допустим, несколько дней назад у нас была большая церемония абхишеки, большой праздник, и что мы это все понесем в эту одну раковину, или нам придется идти куда-нибудь в другое место это все делать? Конечно, нет, поэтому это нужно все предусмотреть. И для этого нужно приглашать обученных и знающих преданных, таких как международного Божествования, представителей министерства, которые смогут прийти и на основе своего опыта подсказать преданным, каким образом нужно все организовать и построить, чтобы было все самое необходимое. И, допустим, кто-то тоже может планировать алтарь, они могут думать, что столько-то метров на столько-то метров хватит, что там, вот алтарь столько-то, здесь пройти. В принципе, это достаточно, но не думаю, что нужно еще обходить вокруг. И сам по себе алтарь – это как отдельное помещение, это такое удивительное место, где столько всего происходит, столько движения и действий происходит, и для этого нужно тоже место. И чтобы это все предусмотреть, нужно обращаться к ответственным опытным преданным, чтобы они подсказали и обучили других, могли. So in this way, lot of information is required, lot of experience is required, and with experience only the good, proper facilities for taking care of the deities, worshipping the deities can be made in a new temple. And these experienced devotees of the ministry, they will guide, they will assist. И таким образом требуется большое количество информации. И только за счет этой информации и опыта, которым будут делиться преданные, могут создаться все необходимые условия для поклонения. И таким образом эти преданные, опытные и обученные, они могут поделиться и направлять, подсказывать преданным, как это все организовать. So it is not that once the ministry representatives go there and then tell them, do this, okay, and then come back. It is not like that. On almost, every third day, fourth day, ministry representatives will call, Hare Krishna Prabhuji, so you are able to understand that, so you could do that, or you want something else, or they will call, Prabhuji, this is like this is like that, you told me, I thought I understood, but I didn't understand, can you explain again? So much interaction will happen.
И таким образом это не так, что представитель министерства поклонения божествам приедет в какой-то храм, запишет там все за денечек, справится и поедет в освояси. Нет, на самом деле представитель министерства, он через несколько дней свяжется, скажет: о, прабхуджи, как у вас дела, все ли хорошо, как у вас продвигается, то, что мы обсуждали, все ли хорошо, замечательно. Или, может, в то же время он интересуется, спрашивает, как продвигаются дела, и с другой стороны, непосредственно президент храма или преданные с этого храма, они могут звонить и говорить: прабхуджи, спасибо большое, я сказал, что я все понял, на самом деле ничего не понял, или мне здесь нужна вот такая помощь, подсказка, объясните, пожалуйста, еще раз. И таким образом у них взаимоотношения, взаимодействие, общение, оно продолжается и продолжается. In one temple, they want to have, to facilitate easier dressing, they wanted to move the entire altar itself. It moves back during dressing time. Then after dressing, everything goes up. So they wanted to have this kind of arrangement. It appears very good, nice, and it becomes very easy for pujari. И таким образом в одном храме у них зародилась идея, чтобы во время переодевания божеств вся основа алтаря, весь алтарь, он отодвигался автоматически назад. И тогда преданные могли спокойно божества стоят, но при этом алтарь двигается назад вместе с божествами. И преданные, чтобы проще было переодевать их, они вот таким образом придумали, что вот можно так сделать и потом задвигать это все обратно. О, замечательно даже. Хорошая же идея. So it appears nice. Выглядит хорошей идеей. But it is all very dangerous. We don't know what all will happen. Но это очень опасно, мы не знаем, что может произойти. Deities, we should guard more than all our life put together. Мы должны защищать и заботиться о божествах больше, чем о своей собственной жизни. So we cannot have any moving element inside the altar. И мы ни в коем случае не должны допускать никаких дополнительных переносов движений внутри алтаря. So such kind of things we should detect and we should tell them, but when we are telling them, we should not order them. И таким образом мы все эти моменты должны распознавать и доносить до них, но не в форме приказа. We should lovingly, with humility, tell them these are the problems. Something it may get stuck. То есть мы с любовью, со смирением должны к ним обращаться и объяснять. And how will, it has come halfway, Radha Krishna is here, and the altar front is here. How will it look like? Is it proper? That is one thing, that is okay. Worse than that is something, the whole thing may go very fast and dash against something. И то есть таким образом мы должны обращать их внимание на возможные проблемы, которые, скорее всего, возникнут с этим. Как, например, если отодвигается алтарь, потом сдвигается, то механизм по ходу может заесть, и божества могут остановиться, и, допустим, божества Рады Кришны и Кришна, он подвинулся вперед, а алтарь вот здесь вот на уровне, а божество здесь, то есть, по расположению проблем. So, in this way, we have to give them the reasons with humility, with respect, but at the same time, making them understand what is the problem. So, by doing like this, the temple, the center will be benefited. And that is what is done by the ministry representative. И таким образом мы должны со смирением и с уважением донести на них информацию, помочь им увидеть эту проблему, и тогда с нашей помощью, собственно, то, чем занимается министерство, этот храм сможет получить большое благо. But is it the only thing? Но разве это является единственной задачей представителей министерства? Нет. We have to find out, the ministry representative will find out how many devotees are there. Представители министерства, они также проанализируют и увидят, сколько преданных там присутствует. Whether there are sufficient number of brahmanas to take care of the deities. Есть ли у них необходимое количество браманов для того, чтобы заботиться о божествах? Whether the head pujari is fully trained or not, the representative will find out. Полностью ли, достаточно ли обучен старший пуджари, это все узнает представитель министерства. Because if the head pujari himself is not trained, then how will he guide others? Потому что если сам старший пуджари должным образом не обучен, как же он сможет обучить других? So in this way, all these things are also done. And then a roadmap is set up.
okay Prabhuji, you have got only 6 devotees, but 6 devotees not sufficient. We require at least 12 full-time devotees, 10 to 12 full-time devotees for one Radha Krishna altar. This is Prabhupada's arrangement. So now you should have, maybe you should give initiation, second initiation to him, you should recommend him, you should recommend her. So and then, then is just initiation sufficient? No. He has to go back for training them also. И таким образом он смотрит на все эти моменты, и в том числе на количество, то есть если, допустим, у них 6 человек, которые могут поклоняться Радha Кришне, то он говорит: Прабху, к сожалению, нужно побольше. Там Шрила Прабхупада говорил, что необходимое количество это порядка 10-12 человек, которые могут поддерживать поклонение божествам Радha Кришны. И тогда представитель министерства может порекомендовать, что если только вопрос в инициации, то вот можно вот этого преданного порекомендовать или вот этого преданного порекомендовать, они общаются, рассматривают эти различные варианты. Но, допустим, с течением времени преданные получили второе посвящение, разве этого достаточно? Нет, представителям министерства нужно снова вернуться и обучить их. So, some of the questions that will be evaluated by the ministry representatives are as follows. Does the temple have sufficient brahmanas? И сейчас Шрила Прабху озвучит те вопросы, которые будут заданы министрам, представителям министерства по божествам. И первый из них это: имеется ли в храме необходимое количество браманов для поклонения? If sufficient number of brahmanas are not there, how to increase the number of brahmanas? Если And how to train them? И если необходимое количество нету браманов для поклонения божествам, то тогда как исправить эту ситуацию, как увеличить их количество и как их обучить? Is the head pujari trained by Mayapur Academy? Is he a graduate of Mayapur Academy? Является ли старший пуджари выпускником Майяпурской академии поклонения божествам? Is the deity room, altar, is spacious enough for all activities to go there, go on there? Достаточно ли большим является алтарь для того, чтобы там происходили все виды деятельности? Is there a separate kitchen for the deities alone? Присутствует ли в храме отдельная кухня для божеств? Does the kitchen have its own proper, well-organized storage area? Имеется ли в этой кухне или рядом специально отдельно организованная складовая? Or the devotees who are going to work in the Lord's kitchen, serve in the Lord's kitchen, are they all brahmanas? И преданные, которые будут служить, выполнять служение на кухне божеств, являются ли они все браманами? Brahmanas are the main cooks. Assistants can be there who can help in cooking, in cutting, in lifting, in doing this, doing that, bringing something. They can do that. Harinam Dikshit, they can do that. But the main cook must be Brahmana. Потому что основным поваром являются браманы. Преданные с Харинам Дикшей, с первым посвящением, они могут, конечно, помогать, они могут что-то резать, переносить, помогать, но основным поваром является браман. Is there a spacious pujari backup room? Есть ли комната отдыха для пуджари? Is the organization of the pujari preparatory room in such a way that there is isolation of bhoga area and prasad area? Присутствует ли пуджарское помещение и в том числе зоны, разделенные между бхогой и прасадом? Why this should be done? Зачем это нужно? Чтобы не осквернить Бога. Otherwise, bhoga and prasada will get mixed up. Иначе бхога и прасад, они смешаются. If bhoga and prasada get mixed up, then all the bhoga becomes unofferable because it is as if it is already offered to the deities. Потому что если это произойдет, то бхога уже не будет предназначена для подношения, потому что она будет фактически такой же, как сам прасад предложен. So then, is there a spacious dress and ornament storage room? Есть ли необходимое место для украшений и одежд божеств? Just like Sevatula Prabhu and myself, we visited Nagorno. Как, допустим, мы с Саватулой Прабху съездили на Нагорно недавно. And then, only a small portion was earmarked for dress room.
И только небольшая часть помещения была выделена под гардероб божеств. But then with experience, we have understood that very soon whatever they wanted to give is insufficient. So we have increased so that in future also, even after 5, 10 years, 20 years also, it is sufficient. И благодаря нашему опыту мы поняли, что то помещение, которое сейчас они выделили, в скором времени будет недостаточным, потому что через 5-10 лет оно полностью пользуется, поэтому мы порекомендовали и решили вопрос так, чтобы места было достаточно. And something they had very huge peak. So we said, no need. You make it 15 meters, sufficient. No need of 20 meters. А что-то наоборот, они на что-то выделили 20 метров, мы им сказали, нет, не нужно. 15-16 метров более чем достаточно. And then so many festivals will happen. Like you have so many jugs. Where you keep all those jugs? They can be kept lying here and there. И таким образом большое количество различных фестивалей будет происходить. А где вы все кувшины будете хранить? Они что, то здесь будут? So we require a special festival storage room, paraphernalia storage room. Поэтому мы попросили специальное место для хранения фестивальных параферналий и прочих предметов. So when all these things, I have listed 12 things, when all these 12 things are there, that means that temple is really ready and very nicely, comfortably, Radha Krishna service or the deity service can take place nicely. И это все основные 12 моментов, которые должны присутствовать для того, чтобы происходило должное поклонение Радha Кришне или другим божествам. So in this way, it is evaluation goes on, and the ministry representatives help the temples to create these infrastructure so that they can happily serve the Lord. И таким образом все это обсуждение происходит для того, чтобы представители министерства могли преданным воссоздать все необходимое для того, чтобы должным образом спокойно могло происходить поклонение. I will give one simple example. Один простой пример приведу. In many temples, во многих храмах they stand and do achmana. Они стоя делают ачман. Is it correct to do stand and do achmana? Правильно или верно ли совершать ачман стоя? No. Jai Shri Shri Gaurnithai Ki Jai. Jai Shri Jagannath Padeswar. But the devotees are forced to stand and do achmana because there is no place for them to sit properly. Но преданные, они вынуждены стоя совершать вайшнава ачман, просто потому что не предусмотрено место для того, чтобы они это делали сидя. One pujari thought, so much area is there, they can sit and do atmana. But he did not think that that is where everybody will be walking up and down. И один пуджари, кто-то может подумать, что, такое же место полно, пожалуйста, садитесь. Но он не думает о том, что в этом же месте будут люди туда-сюда ходить. When you see empty room, it will look like very big, and lot of space is there. Когда вы видите свободное место, пространство, кажется, что так много места, но это не так. But then people will be moving. Затем люди же там будут ходить. So therefore there should be a separate area where you can sit comfortably. Поэтому должно быть выделено отдельное место, где вы можете сидеть и совершать вайшнава ачман. So all this comes if proper planning is done. If a devotee who has got experience, sufficient experience of caring for the deities, if he is there, then he can understand that problem. И все это может произойти лишь за счет того, что опытные преданные с необходимым знанием и опытом, они могут прийти и помочь это все спланировать и организовать, тогда это все будет таким образом действовать. Okay, so this is with regard to the infrastructure of both material as well as human resources, pujaris and pujari assistants and helpers. И это все, что касается инфраструктуры и физических возможностей, также человеческих факторов. So now they should also know, the temple should also know how many artis they have to do. So they are worshipping God Nitai. So they are thinking, we are worshipping God Nitai. Since 10 years it's going on, what's the problem? We will just keep Radha Krishna. We will continue to worship.
Они также должны понимать, сколько арати они должны проводить, предлагать. Как, например, преданные могут поклоняться Гауранга божествам. Он говорит, ну что, 10 лет уже им поклоняемся, сейчас просто пригласим Рада Кришну и то же самое продолжим делать. But that doesn't work like that. Но так это не работает. Okay? So whatever we have given here in the ministry website, the requirements, that is, everybody has to understand that. And that is not at all sufficient. For example, number of full-time pujaris for a Gaur-Nitai temple is 3 to 4. И на сайте министерства поклонения божествам мы предоставили все эти необходимые критерии, минимальные, которым должно следовать, соответствовать храм для поклонения. Но вы должны понимать, что даже этого недостаточно. То есть, к примеру, здесь у нас указано, что для поклонения Гауранга божествам достаточно 3-4 преданных. But you know how it is. You're all pujaris. You know how every day is one big problem. Но вы-то все пуджари, вы-то знаете, что день ото дня новые проблемы большие приходят. Okay. Of course, here, by the mercy and arrangement of the Lord, because this is one of the important centers of scope of the world, so you are worshipping our Dayaluta and Chachisuta at a much higher standard than the normal Sankirtan Gaur-Nitai temple. И, конечно же, по большой милости и организации самого Господа и Божеств, в этом храме в Москве, одним из центральных храмов, самых важных храмов по всему миру, здесь поклонение Гауранга происходит на очень высоком стандарте, особенно в сравнении с стандартным поклонением божествам Гауранга. Okay, so Gaur-Nitai, we will now only talk about full-time pujaris. Gaur-Nitai, minimum 3 to 4. Сейчас мы поговорим чисто о необходимом основном количестве пуджари. Гауранга минимум 3-4. Jagannath altar 6 to 8. Алтарь Джаганнат от 6 до 8 человек. And Radha Krishna altar 10 to 12. А для поклонения на алтаре Рада Кришны божествам 10-12 человек. Number of bogas. Количество подношений к Боге. For Gaur-Nitai, minimum worship is 2 bogas per day. Для поклонения предложения Гауранга минимально 2 подношения к Боге в день. You can't display them. It would be helpful for them. No, it's some problem with them. So that is what I have told is that we will give this to them and it should be given to everybody. Да, то есть, It will be distributed to everybody electronically. вместо того, чтобы это сейчас на монитор выводить, мы просто это все зачитаем, а потом всем преданным разошлем. So number of bogas, Итак, количество предложений к Боге. minimum 2 for Gaur-Nitai, Минимум 2 в день для Гауранга, 3 for Jagannath Baladev Subhadra, 3 для Джаганнат Бладев Субхадры and 6 for Radha Krishna. и 6 для Рада Кришны. Yes. Да? For Panchatattva same as Yes. Gauranga. Yeah, Gaur-Nitai Panchatattva. Гауранга Panchatattva одинаково. And when we say 6 boga, especially for Radha Krishna, we have to do archana also. И когда мы говорим о предложении хоги 6 раз для Божества Рады Кришны, это подразумевает под собой предложение проведения арчаны в том числе. And archana, at that time we have to give 1 boga. И проведение арчаны мы должны предложить тоже одну богу. And in the night, while the deities are offered their bed, Shayana Utsav, at that time condensed milk has to be given. So totally there are 8 boga offerings. И в то время, когда божества укладывают спать Шаяна Арати, Шаяна Даршин, там тоже предлагается посластенное молоко. Получается таким образом 8 подношений боги. And for number of aratis, it is minimum 3 for Gaur-Nitai. И по количеству арати для Гауранга это минимум 3. Which are the 3? Mangalarti everybody has to have. А какие эти 3? Это And Мангаларати, before Bhagavatam, they have to read the greeting. А перед Бхагаватом им нужно тоже поприветствовать божеств, Darshanarati. провести Даршан Арати. And in the evening, Gaurarati. А вечером Гаура Арати. So these are the 3 aratis that are minimum for Gaur-Nitai altar.
И таким образом это 3 арати, которые являются минимальными для проведения на алтаре Горнитай. So one intelligent devotee may ask now, Prabhuji, so much problem, we will start following this. In our temple, in Gaurnitai temple, so much problem is there. So instead of having so many artis, so many bhoga and all that, we will just give 2 bhoga and we will just have 3 artis. И таким образом, допустим, в каком-то храме преданные могут сказать, что вот у нас столько тут проблем, и вместо того, чтобы поклоняться, как мы это сейчас делаем, мы вот к этому стандарту придем. Can we do that? Мы можем так делать? We cannot know understand it. Why we cannot do? Correct answer. Why we cannot do? Почему мы не можем это делать? Правильный ответ какой? Dealers get used to it. When a standard has been set, that standard should never come down Когда установлен стандарт, этот стандарт никогда не должен понижаться. unless it is an emergent situation. За исключением экстремальных ситуаций. Which means it is only for some time. Что означает, что это только на короткий промежуток времени. The moment that emergency passes, Когда эта экстремальная ситуация экстренная пройдет, we should revert back to our normal services. мы должны вернуться к нашему нормальному служению. Okay? Хорошо? So we cannot scale down the service. We don't have the power. И мы не можем это двигать туда-сюда, у нас нет этой силы, этой власти. Nobody has got the power to scale down any service unless it's an emergency. At an emergency, a spiritual authority can say, all right, you do this, you do this. Ни у кого нет права и силы на то, чтобы менять стандарты поклонения, которые происходят, за исключением экстремальных ситуаций, экстренных, когда руководство духовное может сказать о том, что ну сейчас на этот период так можно. So 3 aratis for Gaurnitai, Итак, 3 арати для Горнитай, 4 aratis for Jagannath Baladev altar, 4 арати для алтаря Джаганнатха Балдев, and 6 aratis for и 6 Radha арати, Krishna. и 6 арати для Рады Кришны. And dressing, И одевание, Shringara. шингар. For Gaurnitai, minimum is every morning change dress. Для Горнитай минимум это каждое утро переодевать. For Jagannath, morning and evening. Для Джаганнатхи утром и вечером 2 раза. And for Radha Krishna, morning and evening. А для Рады Кришны утром и вечером. And then giving rest to the deities. И затем давать отдых божествам. укладывать. For Gaurnitai, only once. Для Горнитай только This раз is в год. minimum standard. Это, повторяю, минимальный стандарт. Only once. In the night. Только You один give them раз. shayana. Ночью шаян. And for Jagannath also, only in the evening. Для Джаганнатхи также, только вечером. And for Radha Krishna, morning and noon and evening. А для Рады Кришны днем и вечером. Okay. So, waking also, Jagana also, will be only once for Gaurnitai, once for Jagannath Baladev Subhadra, but twice for Radha Krishna. И пробуждение также только один раз для Горнита, один для Джаганнат и 2 раза для Рады Кришны. So, now everybody is understanding Теперь все понимают the standards. стандарты. If somebody thinks that we don't want to spend too much time in deity worship, Если кто-то думает, что мы не хотим слишком много времени посвящать поклонению божествам, because we want to have more of outside Sankirtan, потому что мы хотим больше времени отдавать санкиртане вовне, it is not wrong. это не является чем-то неправильным. But they should not aspire to worship Jagannath. They should not aspire to worship Jagannath. Or they should not aspire to worship Radha Krishna. Но тогда эти личности не должны быть вдохновлены или не должны желать поклоняться Джаганнатху или Рада Кришне. So they can have Gaurnitai deities. Они могут иметь поклонение And from the beginning, they can have this minimum service, which is acceptable to Prabhupada. И они могут вначале начать с этого предложения минимального поклонения Горнитай, которое утвердил Прабхупада принял. So a Gaurnitai temple can have early morning Mangalarti Храм Горнитай они могут иметь утреннее Chanting. Мангаларати, повторение джапы, and then having darshan
провести дальше. Then have Bhagavatam class, Лекцию по Бхагаватам, prasadam, прасад, lock the temple and get out on Sankirtan. запереть храм и отправиться на Санкиртан. Fully acceptable. Полностью приемлемо. But we cannot do that for this deity. Но вот для этих божеств с ними так мы не можем поступать. So, he has given a proper reason. They are used to this. И Вишнурада Прабху дал правильный ответ и решение. Opulence. Они привыкли к этому роскошеству. 3 morning, different kinds of burfi and this and that, and at this time buckwheat and that and fruit and milk and Napoleon and honey pie. They are used. You cannot do anything. И они-то привыкли уже к этой роскоши, что им и такое большое количество арати, все проводится, и сутреца, и такие шарики, и такие бурфи, а потом еще и Наполеоны, и медовики, и чего только не предлагают. Они привыкли к этому, они понимают это. If you want to do in another temple, new deities. Хотите, вон в новом храме, новым божествам можете по-другому. But this deity you leave alone. Но этих божеств оставьте в покое. Standard already set. Стандарт уже установлен. Until the end of our lifetime and beyond that, the same standard will remain. И пока мы живы, и когда нас уже здесь не будет, стандарт останется тем же. Okay. Хорошо? So when all these things are discussed with the new temple authorities, И когда подобным образом все эти моменты обсуждаются с новым руководством храма, and when the ministry representatives are satisfied that Lord's service, this minimum whatever is told, will be possible for the new temple to do, then they will give recommendation. и когда представители министерства поклонения божествам, они убедятся в том, что все необходимое соблюдение следования этому минимуму, который Прабху дал, оно будет присутствовать, тогда они дадут свою рекомендацию. And then from the other end, from the GBC side, from the divisional council side, from the legal side, all clearances have been obtained, then the deity worship ministry will give the certificate of readiness. И в том случае, если с всех предыдущих упомянутых органов и советов, таких как региональный совет, GBC и ответственное официальное лицо административное, если они все тоже дадут свои рекомендации, только после этого Министерство поклонения божествам предоставит сертификат. But even if it is Gaunitai temple, Даже если это храм Гаунитая, only Brahmanas can worship the deities. только браманы могут поклоняться божествам. If you don't want even Brahmanas to worship the deities, then you can have Guru Gauranga altar. Если вы нет возможности, чтобы браманы поклонялись, тогда можете поставить алтарь Гуру Гауранги. What is Guru Gauranga altar? А что это за алтарь такой Гуру Гауранги? Панчататва. Panchatattva? Брахма. Panchatattva? Ah, who told that? Кто сказал? Ah, yes. Да. Picture. Фотография. Picture Panchatattva Фотография Панчататва and very nice Guru и Parampara. Гуру Парампара. And if you want to add one Narasimha here and to balance that one Tulsi Maharani picture. И можете еще с правой стороны изображение фотографии Нарсимха Дева, и чтобы сбалансировать с левой стороны по другую сторону фотографию Тулси Махарани. In this anybody can worship, no problem. Any initiated devotee can go to the altar. Of course, he should be in Chadar. Таким образом, любой может поклоняться, любой инициированный, преданный, он может заходить на алтарь, естественно, для Прабху в чадре. But if you want Gaunitai deity, then there must be Brahmanas. In a letter dated December 7, 1975, Srila Prabhupada is telling, no, you should not install Gaunitai deities if you do not have the required Brahmanas. Better wait. Но таким образом, если вы хотите поклоняться именно божествам, Gauranitai in which year? In December 75. В письме Шрила Прабхупады в декабре 1975 года он говорит, что нет, если вы хотите поклоняться, то только браманы могут поклоняться. And it was not, this letter was not written to some small devotee. It was written to a GBC, and a very powerful GBC at that time too, Hridayananda Das Goswami.
И это письмо Шилапада написал не какому-то обычному преданному, он написал это GBC и очень влиятельному GBC на то время, когда я написал. It's not that, oh, my GBC is asking me, better I can make some concession. No! Не так, что... No, better wait. И Шилапада в том письме говорит, что нет, лучше подождать. И это не так, что ему написал его GBC, он думает, что сейчас я своим GBC отвечу, он сказал, нет, нужно подождать. So, with what face we can tell, I will run my temple with, no, not necessary, brahmanas are not necessary. Prabhupada is telling here, he's one big guy, better wait and no in the beginning. И как мы можем действовать таким образом, что это не необходимо, это тоже можно делать. Если здесь Шилапада четко говорит и такой важной личности о том, что нет, лучше подожди, вначале он говорит нет. In a letter dated 1973 February to Govinda Dasi, Srila Prabhupada is writing like this, February 17, 1973. И в 1973 году, в феврале, Шрила Прабхупада пишет письмо Говиндадасе. He is writing, we must be very, very careful. Он пишет, мы должны быть очень осторожны. He is not that we must be very careful. He is writing, we must be very, very careful to not commit offenses in worshipping the deities. Шрила Прабхупада, он сам лично пишет, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не совершать оскорбления поклонению божествам. So, therefore, there must be sufficient facilities and brahmanas to worship the deity. И для этого должны быть необходимые условия и браманы, чтобы поклоняться божествам. Facilities means infrastructure. Условия означают инфраструктуру. And brahmanas means sufficient devotees. А браманы означают необходимое количество преданных. So what is Prabhupada telling here? Prabhupada is telling here that if you don't have facilities, if you don't have sufficient brahmanas, you will end up committing offenses. О чем же здесь говорит Шрила Прабхупада? Он говорит о том, что если у вас нет необходимых условий и определенного количества браманов, то вследствие этого вы будете совершать оскорбления. Is this being understood? Это вам понятно? Are you appreciating these points? Вы цените эти моменты? Yes. Thank you. So then, in another letter to Karandara, he was also a very, very powerful ISKCON devotee in the 1970s. Very powerful, highly intelligent. И Карандара Прабху, который был очень влиятельным, очень разумным, преданным в 70-х, Шрила Прабхупада написал. And he is writing thing, if there is scarcity of pujaris, then deities should not be installed. Если здесь нехватка пуджари, то божества не должны быть установлены. Only pictures of Guru and Gauranga should be worshipped. Только изображением Гуру и Гауранги можно поклоняться. So, we can find out how Srila Prabhupada was very concerned about the standard of worship. И мы можем таким образом увидеть, насколько было беспокоен Шрила Прабхупада стандартом поклонения божествам. Now, I am going to give you two statements which can actually be qualified as policy statements for the entire ISKCON society. И я вам сейчас прочитаю два утверждения, которые могут быть восприняты как основополагающее утверждение для всего нашего общества исконского. In a letter dated December 9, 1974, В письме 1974 года to one devotee by name Bahudak, преданному Бахудаку, he is writing, Srila Prabhupada is writing, you should see that the deity is tended for and cooked for only by the duly second initiated brahmanas. и он пишет о том, что ты должен убедиться в том, что божествам поклоняются и готовят только дважды инициированные преданные. See, he very clearly. Can we say that Prabhupada did not insist on so many things? What you people are doing? Мы можем говорить, что, да, что вы люди ерундой занимаетесь? Is it Шрила somebody's Прабхупада же не настаивал на всех этих вещах. is it somebody's cooking up some story here? Кто-то здесь сейчас придумывает какие-то истории разве? This is the instruction, the command of Srila Prabhupada.
Это наставление, это как команда, указание Шрила Прабхупады. And then in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 31st verse, 31st chapter and 10th verse, in the purport, Prabhupada is writing like this. 4, В 31, 4 10. песне 31 главы 10 текста Бхагаватам In our Krishna conscious society, Шрила Прабхупада пишет, что в нашем движении сознания Кришны unless one is twice initiated, только те, кто дважды инициированы, first by chanting Hare Krishna, в первую очередь повторением Харе Кришны, and second by Gayatri mantra, а во-вторых, через Гайатри мантру, he is not allowed в противном случае человек не допускается to enter the kitchen or the deity room to execute duties. не допускается ко входу и служению на кухне божеств и алтарь. Anybody can fight against this? Кто-то может против этого что-то сказать? Anybody can think of violating this? Кто-то как-то может это использовать или перевирать? Нет, no. So this is the mood of the Acharya. И таково настроение ачарьи. So everybody understood all these things? И все понимаете эти моменты? So now we'll come to Narsimha. И теперь мы перейдем к Нрисимхе. Everybody likes Narsimha. Всем нравится Нрисимха. Who does not like Narsimha? Кому не нравится Нрисимха? Everybody wants protection. Потому что все хотят No, защиты. Hiranyakashipu. А Прабху говорит, ну вот одной личности не нравится Нрисимха, это Хираньякашипу. But he dealt with him already. So don't But worry. we are all, we think we are better than Prahlad Maharaj. So we like Narsimha. Ну, мы все думаем, что лучше, чем Прохлад Махарадж, все нравится. So, Narsimha, people go here and there, especially in India, and they find some cute Narsimha deity. So they bring it and then they put it on the table, on the altar. И таким образом люди, они путешествуют в Индии, они находят такое милое, очаровательное божество Нрисимхадева и привозят его к себе и ставят на алтарь. Everybody wants to worship Narsimha because they are eternally in trouble. Все хотят поклоняться Нрисимхадеву, потому что они в вечных проблемах So находятся. they are thinking that they can get more mercy by worshipping Narsimha. И они таким образом думают, что они могут получить больше милости, поклоняясь Нрисимхадеву. All right, very good suggestion and idea, Хорошо, очень хорошая рекомендация и идея. but there is a small problem. Но это небольшая проблема. What is the problem? Какова проблема? The problem is regarding the Narasimhadeva deity, yes, that can be done. However, to worship Narasimhadeva requires a separate temple structure. Not that Lord Narasimhadeva can be worshipped in the same temple as Radha Krishna. И Шрила Прабхупада он пишет, что да, поклонение Нрисимхадеву может происходить, но для этого необходимо отдельное здание и помещение для поклонения. Божество Нрисимхадева не может находиться в том же помещении, что и божества Рады Кришна. So you want to worship Narasimha? No problem. Хотите поклоняться Нрисимхадеву? Не проблема. So create, just like Mayapur, create one more structure Создайте еще одно сооружение, как в Майпуре, and place deity поместите туда божество. and show that that particular altar also has separate pujjaris И убедитесь в том, что этот отдельный алтарь имеет отдельных пуджари. and you can worship. И можете поклоняться. But don't place. No, this is only small deity. This is only 2 inches, 6 inches. No. The size of deity has got nothing to do with worship. Это не так, что, ну это же маленькое божество, что ты подумаешь, 5-10 сантиметров. Размер божества не имеет значения. Whether it is 2-inch deity or 20-inch deity or 200-inch deity, the requirements are the same. Это несколько сантиметров или 10-100 сантиметров божества, размер не имеет значения. And in another letter to Hamsaduta Prabhu, on September 29th, 1975, he is writing one more letter. И Хамсадути Прабху, Шрила Прабхупада в сентябре 1975 года пишет еще одно письмо. He was also a very powerful, big leader those days. Он тоже в те времена являлся очень могучим, очень сильным лидером. And still Prabhupada does not compromise. А Шрила Прабхупада на компромисс не шел. And the Narasimha deity should be installed only in a separate temple building.
The deity must have its own temple. Божество Нрисимхадева должно быть установлено в отдельном помещении, в отдельном здании, иметь свой собственный алтарь. So this is how the mood of Prabhupada is. И таково настроение Шилы Прабхупады. And therefore all deity services have to be offered by sufficient number of brahmanas and in the way it is recommended. И поэтому все поклонение божествам должно быть произведено необходимым количеством пуджари. Sufficient number of brahmanas and in the way recommended. И таким образом, как это рекомендовано. Okay. Why there should be sufficient number of pujaris? А для чего нужно это необходимое определенное количество пуджари? Постоянно поддерживать поклонение. So that when they get tired and they can support. They won't get tired and they can support. Yes, one more answer. Да, чтобы они не уставали, чтобы они могли поддерживать еще такой же. Same, so they can carry on with the service. They can carry on with the service. Служение. No, this is not question of getting tired or not getting tired. Тут The вопрос, question is whether they will get sufficient time to chant Hare Krishna mantra and read Prabhupada books. а тут вопрос не в том, устанут они или не будут уставать, а будет ли у них время, чтобы читать необходимое количество кругов джапы и книг Шилы Прабхупады. Yes, there are two types of vidhis. Есть два вида видхи. The deity seva is pancharatrika vidhi. И поклонение божествам это панчаратрика видхи. And chanting japa, joining the kirtana and reading the books and preaching to others, this is Bhagavata vidhi. А повторение джапы, чтение книг, участие в киртанах, проповедь – это все Бхагавата видхи. So both Pancharatra vidhi and Bhagavata vidhi must be done by every single devotee within ISKCON. И исследование и пути Панчаратрика видхи и Бхагавата видхи должно быть произведено каждым преданным исконом. Then only they can advance spiritually. Только в таком случае, только тогда они смогут прогрессировать духовно. Now I am expecting one question here. А теперь я от вас один вопрос ожидаю. Please ask that question. Пожалуйста, задайте мне этот вопрос. Again I will make one statement. Опять я сделаю I will repeat утверждение, that statement. и я повторю его. Every single devotee of ISKCON must follow both Pancharatra vidhi and Bhagavata vidhi. Каждый преданный искон должен следовать и Панчаратрика видхи, и Бхагавата видхи. Now ask the question. А теперь вопрос давайте. То Панчаратрика видхи, оно предназначено только для браманов поклонения божествам. Что же нам делать? Yes, what? That Mataji wanted to ask? Tell. Same. How we can worship, how we can follow it if we're not a pujaris. Как мы можем следовать этому, если мы не пуджари? Да, очень хорошо. How every single devotee who is not having Brahman Diksha in ISKCON, how he can follow Pancharatrika vidhi? Как же каждый преданный в искон, но у которого нет второго посвящения, So Mataji has the answer already. следовать этому пути. Аманда же уже знает ответ, и она говорит, да, потому что я была на лекции в воскресенье. Yeah, she knows because she was on your lecture last Sunday. Брамоцева, you gave kata? No. No? Did I answer that? I don't know. Что он говорит? А я там ответ дал на этот вопрос? Не помню. Да, Маша говорит, что это будет проявляться в том, что он может принести какие-то подношения. Time now is 2:03. Yeah. So in a few minutes we'll stop. Да, сейчас уже 2:03, поэтому мы через пару минут закончим. Because we started late. Потому что мы чуть попозже начали. So Mataji is saying that we can follow Pancharatrika vidhi as well just by bringing something to the deities and serving, assisting in some way. Так, You got the principle. Вы поняли принцип? Even though actually I didn't mention it directly. Хотя на самом деле непосредственно я это не упомянул. But now I'll give a direct answer. А сейчас я дам непосредственный ответ. How can a devotee who is not second initiated
follow the Pancharatra Vidhi. Как преданный, не имеющий второе посвящение, может следовать Панчаратра Видхи? So what is Pancharatra Vidhi? Что такое Панчаратра Видхи? Following rules and regulations in the worship of the deity. Yes or no? Следование правилам прописания, поклонение божествам. Верно? Да или нет? Да. Да? So every single member of a temple, especially the temple devotees, the full-timers, if they come and stand in front of the Lord's altar, half a second before the pujari will do this, Poo! Half a second before that, if they come and stand, that means they are following Pancharatra Vidhi. И что все преданные, особенности те, кто живут в храме на постоянной основе, если они хотя бы за долю секунды, полсекунды до того, как пуджари выйдет и протрубит в раковину, подойдут к алтарю, даже за долю секунды, это будет знаменованием того, что они следуют Панчаратра Видхи. The pujari is offering arati, that is Pancharatra Vidhi. Пуджари проводит арати, это Панчаратра Видхи. At the same time, if the devotees in the temple hall are raising their hands and say, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. If they chant, then that is mantra. Pancharatra Vidhi. But fortunately, it is also Bhagavata Vidhi. И таким образом, если в то время, как пуджари предлагают парафернали, проводят арати, преданные в алтарные стоят, вознеся руки к небу, танцуя, воспевают мантры, то это мантра, значит Панчаратра Видхи. И в радость, в удачу к нам, это также и Бхагавата Видхи. Но they should not simply come and then wait for the deity altar to open, offer pranams and then go away. Then it is not Pancharatra Vidhi. They should stay on until the end of the arati. И таким образом, если преданные, они придут на церемонию арати, посмотрят, ну, все, дело сделано, время пошло, и идут по своим делам. В то время как арати происходит, нет, это не Панчаратра Видхи. Они должны оставаться до конца арати. So they should stay on till the end, they should honor all the prasadam that is given out, and then they should offer their respects, and then they go. So that means pujari is doing the Pancharatra Vidhi, following the Pancharatra Vidhi inside the altar, and if a devotee who is not second initiated, he took bath, he applied nice tilak, he came at the right time, he sang the mantra, then he is also following Pancharatra Vidhi. И таким образом преданный должен остаться до конца церемонии, он должен молиться, он должен принять, почтить прасад, который ему дадут, и затем он может удалиться. И таким образом, в то время как на алтаре, в алтаре пуджари проводят поклонение и следует пути Панчаратра Видхи, в то же время преданный, который совершил омовение, нанес тилаку и пришел в алтарную на эту церемонию, он тоже совершает и участвует в этом Панчаратра Видхи. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So everybody got a lot of information Ну как, все получили достаточное количество about how информации deities can be installed о том, как божества могут быть установлены in a new temple. в новом храме. So you share this information with everybody. И вы можете делитесь этой информацией со всеми. Since we were not able to actually project it, we will now send it to all of you, and it is there. He can, Apratirata Prabhu can send it to everybody. И так как мы, к сожалению, не смогли вывести на экран эту информацию, то сейчас мы разошлем эту информацию во всем, Аpratirata Prabhu сделает. Now we have a nice understanding. Is this a good way, or are we simply increasing the red tapeism within ISKCON? What do you think? И
И как вообще эта информация, она для вас как-то применима, нормально, в нормальном формате представлена, или для вас это как бы искон какие-то, наоборот, недопонимания, беспокойства вызывает? Good? Хочу сказать, что как раз очень не хватало такой презентации. Как раз не хватало такой презентации. Вот, и большое спасибо Шиталанге Гауранге, прабху, что так подробно все рассказал. Единственное, у меня вот некоторые сомнения по поводу того, что... So we're very grateful for this wonderful presentation. We were lacking it so much, and thank you so much for giving us such a nice explanation of all these details. It is our duty, and you have taken, all of you have taken so much trouble to invite us, welcome us, take care of us. So, we don't know how to repay the love and affection and respect you are showing to us. So the only way we can do is to simply share whatever has been given to us by our seniors. И на самом деле это наш долг, и в особенности вы все столько усилий приложили, столько всего сделали для того, чтобы мы сюда приехали, и вы так заботитесь о нас, что мы просто стараемся как-то вам оплатить, и то, что мы можем сделать, это просто делиться с вами тем, что вы получили от старших. Yes. Единственное, у меня вот все-таки есть непонимание, почему через полгода сертификат перестает действовать. Вот, не является ли это какой-то чрезмерной бюрократией? There's only one thing. Why after 6 months the certificate is expiring? There is a reason. It looks like bureaucracy a bit. My God, he is really ministry representative. О, Господь, он же реально представитель министерства. Thank you for asking this question and giving me extra time, because it's not my time now, so it's your time. I have finished. Вишнуат Прабху у нас настоящий представитель So I am министерства. also a very, very intelligent fellow. Yes. I didn't answer it so that somebody will ask and I can answer. И спасибо большое, Вишнуат Прабху, за то, что вы предоставили свое время, потому что мое время тоже закончилось. Но вы-то мне вот сейчас предоставили, и я тоже вроде разумный человек, поэтому я воспользуюсь этой возможностью. Yes, it's a very, very good question. Thank you. Потому что это очень-очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. You see, our ISKCON temples are always very dynamic. Ну, смотрите, у нас наши храмы в Исконе, они очень динамические, очень демонические. We have some 40 devotees, Динамика. and suddenly, everybody goes out and only 4 devotees are there. И вроде он полон, а потом раз все уехали, и только 4 преданных там осталось. So therefore, or some infrastructure you have created, but an authority has said, I cannot maintain that. И, допустим, мы что-то установили, но потом произошло что-то, и авторитет уже руководства говорит, а мы не можем это поддерживать. So like this, many things can change in this in a period of 6 months. И таким образом большое количество вещей, множество может измениться на протяжении этих 6 месяцев. Because 6 months is not a short time, it's a fairly half a year. Потому что 6 месяцев это не короткое время, это полгода. So therefore, the understanding that one has to reapply is mainly to ensure that whatever infrastructure has been created with regard to the structure as well as with regard to the human resources, they are all still intact, still in place and able to serve the deities, to be installed. И поэтому по истечении этого времени необходимо отправить повторную заявку, чтобы убедиться в том, что инфраструктура все необходимое, как в плане здания, помещения, всех этих возможностей, в том числе и человеческий фактор, необходимое количество преданных, они оставались неизменными, такими же необходимыми помимо. Does it answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Yes, one question there. Еще один вопрос. Там еще штраф какой-то. Там еще какой-то за повторную подачу нужно платить Если деньги. преданные проходят, да, то есть они проходят полгода, божество установлено, а потом обстоятельства меняются. То есть преданные тоже так же могут приезжать, уезжать, меняется количество преданных, которые поклоняются, стабильность это сохраняется.
So what can we do in a situation if the circumstances have changed and the devotees they went out? and we After had the to- installation, Yeah, and what can we do with that? break your head against the wall. Ну что, головой в стенку. So, if one is a Brahmana, if the leader of the yatra is a Brahmana, Если человек является браманом и лидер ятры браман, if the leader of the pujari department is a perfect Brahmana, и если руководитель пуджарского департамента является идеальным браманом, then he will know the art of binding the devotees without utilizing his power. и тогда он будет владеть искусством связывания, объединения преданных без использования своих чрезмерных сил именно власти. So if he is transparent, if he is a nice devotee of the Lord, if he is interacting with everybody like a devotee, like a great Vaishnava, nice Vaishnava, then nobody will want to leave. И если этот лидер, он является открытой, такой прозрачной личностью, и он общается с преданными, он взаимодействует с ними замечательным образом, он является замечательным вайшнавом, то никто не захочет уходить. But this doesn't mean that if a nice Vaishnava is there, nobody will leave. Это не означает, тоже не дает гарантию, что если в руководстве находится замечательный вайшнав, то никто не будет уходить. In spite of the leader being a nice Vaishnava, still they may leave, but it is an opportunity for that Vaishnava to create more Vaishnavas. Но в таком случае, даже если, несмотря на то, что преданные будут уходить, то для этого старшего преданного это возможность для того, чтобы еще больше вайшнавов привлекать. Ultimately, we depend on the Lord. В конечном счете мы зависим от Господа. We pray to Him. Мы молимся Ему. We do sincere service. Мы искреннее служение выполняем. And somehow or other, we keep on. The word that is used by Srila Prabhupada is pushing on this movement. И таким образом мы продолжаем, и Шилпада использует это слово, толкаем это движение, продвигаем. Prabhupada will be very pleased Шилпада будет очень доволен. and he will send better devotees. И он таким образом отправит вам еще более лучших преданных. That? Okay. Hare Krishna. Perfect conclusion before the prasadam. Лучшее завершение перед прасадом. Mahaprasade Govinde Nama Brahmana Vaishnava. This is the perfect introduction. Beginning for prasad. Это лучшее начало представления прасада. Hare Krishna.